kōkō ko te ki ruku koia te toirangi, ko te kōkō huka, ko te kōkō hau ki raro koia te toinuku. Tīria ki roto tāwhia ki waho ki ngā pakitara o te kōkōmuka, kia mau whiwhia, kia mau rawea, nei kōrero, nei wānanga, tūturo o whiti whakamaua kia tīnā. Tīnā. Ie tāiki. Kia tau ngā tauwhirotanga ki runga kia koutou katoa, ai ngā kāwai nui e ngā kāwai roa, e noho mai nā i o koutou rāhui, ai o koutou kāinga. Tēnei anō koutou kua hono mai ki te kōkōmuka e mihi nei kia koutou, tēnā koutou. Ngā tauwhirotanga ki runga ki te kingi Māori kia tūheitia me tōna whare, ngā pani ngā pauru ngā rawakore, ngā tīnane mauiwi tiana, rire hau, pai mārire. Pai mārire. Kia kūrau kahurangi, kua riua ki runga i te tai whakanefa ki wai whakoti atu, ki tawhiti nui, tawhiti roa, tawhiti whāma mau, tēnei te tangi kia koutou, ko te pō kia koutou, ko te ao kia tātou, ngā kanohi ora o rātou mā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nau mai hoki mai ki te kōkōmuka, e whakapāho kōkōmuka atu nei kia koutou, i runga i te whakatau ki he kōkōmuka tūtara whare, he wānanga tū matawhānui. Tēnei anō te mihi kia koutou e hoa mā, Pānia, Rangi, Chei, tēnā koutou. Ko hoki mai tātou ki tā tātou wānanga, e paku, e rongo anau i te ongeonge i tēnei wiki, he mohi o nōku koe nei te mea o mua tonu mai te mea whakamutinga, ko te mea whakamutinga o te kōkōmuka a tērā wiki. E karere mai ana e tehi ki au, kia haere tonu i te kaupapa nei. Nō reira, e mihi ana hau kia koutou katoa, e tautoko ana i tā tātou kaupapa. He rawe katoa ki a mātou te whiwhi, i a koutou karere, o tira i a koutou pōhi, me te ora o puku ngākau te kite e mai ana te ao Māori ki te wānanga i etehi o nā kaupapa e wānanga ti ana i runga i te kōkōmuka. Ka mutu, nā koutou anō e tahi o a koutou kaupapa wānanga nei i runga i a koutou whārangi, taku kite ake, nō reira e mihi ana mātou ki a koutou katoa, tēnā koutou katoa. Tika. Pewhi ana koutou e hoa mā? Pai. Tino pai. Kua te ngenge, pai. E rite ana te ahua nei, ka heke tātou ki te taumata tuarua a tērā wiki. E rika ana o tātou ngākau, he harawara nei. How's everybody feeling with taumata tuarua perhaps coming about next week? Yeah, in many ways good, but, you know, I've actually enjoyed some of the benefits from being in this isolation. I know the economy may be struggling somewhat, but one of the things I've really enjoyed is looking up into the sky and not seeing an aeroplane. It's been awesome, and we've had some magnificent skies in the last couple of weeks, and it's been great to go outside. And I think the quality of the night sky has improved because there's been lack of air traffic and lack of cars on the road, and it just seems to be really crisp and clear, and even the cloud patterns and the rising and setting sun. So it's really been a privilege. I don't know if we'll ever get this opportunity again. So I'm making the most of it. So, yep, I'm in two minds. One, I understand that we need to get things going again, but I'm enjoying it actually. E tika tērā, aha koa te paku o taku taone nei. Going from 4 to 3, there's been a increase in traffic in the bustling metropolis of Te Awamutu. Ia ataka haere mau taku karangata maiti ka woki i tā mātou kuri. And yeah, we've seen an increase in traffic just in Te Awamutu, and things are changing. Yeah. O whakaro, Che? Kia tātou I've loved being at home with my family and I was sharing at our rāwairu in the weekend that it's just helped me fall in love with my wife again, because we are often ships in the night crossing past each other, but it's just been beautiful. But I do miss people. I miss hugging people and
You know, I actually can't wait to hongi somebody. Rapara. So hine, kei whea koe kua rereke tō backdrop I te pōne. Ai, ko piri au ki te bubble o taku tāne, no reira, kua tau te ngākau o te te o mahua I te rā ahuatanga. Kua gate crash au I tana miru. Hoi anō, he rawe te hoki mai ki te kāinga motahi wā, I mua I te noho pūmau ki te tari, mehe mea ka hoki tātou ki te taumata tuarua, ka hoki tātou ki te ao, tērā āhuatanga o te ao, e whakatānei tātou I tēnei wā. Ka pai, ka mutu, kōrua te whakatinanatanga o tēnei kōrero nei te noho motu, I te mea kei tētahi mautere kōrua e noho ana. Ai, tika. Ai, tika. Engari, he pai te noho whenua, te noho I runga I te whenua, tata ana ki te moana, kia pai ai te kite I te taiao e hoki ana te ora o te taiao, ana ka tere kite a te rā ahuatanga I ngā wāhi pēnei tēnei mautere nei. He rawe te rā. Kia ora. O pai te kite anō I a koutou e hoama, e hui nei tātou I tātou kaupapa I te Kōkōmuka. Ko tā tātou wānanga I tēnei pō, ko te mana tiaki. Ara, ko tō tātou mana ki te tiaki, I a tātou anō, I o tātou wāhi, I o tātou kāinga, I a tātou tikanga, I tō tātou ao Māori. Mana tiaki, protecting ourselves, our spaces, and our culture. Koina te wānanga I tēnei pō. I paku wānanga māua ko rangi I mua I tēnei, ana kare māua I rata ki tēnei kupu te kaitiakitanga. And I think Rangi will explain it best out of us two as to why we I horo kuku māua ki tēnā kupu te kaitiakitanga. Ka whiua kia koe e hoa. Tēnā pātai hoki. This is like the third week in a row you threw these curly ones at me, Paraone. Hare te mea kei te kawa au ki te kupu kaitiaki. I think all of us understand the context of what that word is used, but it seems to have been a word that's been institutionalized, I think, particularly through a lot of agencies and government departments using kaitiaki as a term, and it's been used for everything. And I don't think there's anything wrong with that. It's just I think there are also other concepts and also other ideas that explain kaitiaki in a more, perhaps within particular fields and domains in a more appropriate way. Kaitiaki just become a grand term for anything to do with environment, anything to do with, and that kaitiaki notion, I think, has taken on some very Western paradigms. The idea that kaitiaki means you protect it, but you don't interact with it. And I, have that feeling when, particularly with some of our major departments that are with environmental protection, like Te Papa Atawhai, have this idea that, the only way to be kaitiaki of a place often is to shut it off from everyone else and keep everything else, whereas that is not a Māori way of where you protect, or you're actually working within an environment. And there's a different kind of kaitiaki in that sense. So, yeah, just ōku whakaaro. Ai. O whakaaro tuahine ki tēnei kupu heana kare aoro tōna whakaaro rānei ka pupu mai, ka rongo ana koe te kupu tiaki, kaitiaki rānei. Mātua rā ko te haipapa I roto I tērā kaupapa. He haipapa ke ngā mahi tiaki katoa, ka heke iho kia tātou I ngā atua I ahu mai ai tātou. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ki tō tātou hononga ki ngā atua Māori, ki te taiao kia rangi kia papa, ki o tātou whakapapa.
E harai te mea ka heke taua mana ki a tātou, te mana ki te tiaki i era āhuatanga. Ko te mana atua, mana tangata, he taumata katoa era, hei whakaupea i te ihi i te mana, i te wana o te tangata i roto i te kaupapa. Engari te tiaki, i whānau mai tātou, ko tā tātou mahi he tiaki. I a tātou anō, o tātou hapori. Tai atu rā ki te taia o whānui. Engari mātua rā ko te tiaki i a koe anō me au anō whakaro. Koe rā te mea tuatahi toko ake i roto i au. Kia ora, tuahine. Jay, o whakaro ki te tiaki? Well, ko te kaitiaki, i au e tamariki ana, ko te kaitiaki ko ngā mea e kaukau ana i te wai, e unana i ngā rākau, i ngā toka, koira ko ngā kaitiaki. Engari, aere nei te wā, ka wakamanangia te kupu e te Resource Management Act, ana ka uri ki te kaitiakitanga a te tangata. Engari, ko ngā tani wai i tēnei awa waikato nei, koe a ke te kaitiaki mo i o nei au. And so I do struggle with this term, and a lot of it's because of the influence of conservation and this idea around intrinsic value. Because with conservation, they always talk about intrinsic value, where something is natural and actually separate to us. And that's a completely different understanding than how we see it. Because we have whakapapa to everything. And we are not separate, and we are not masters of. You know, the fact that we acknowledge ko rātou ki ngā tuakana is where we actually really clash. And what we've done is we've translated Pākehā values, and we then think we are being Māori. Apai. Kia ora hoa. Ia koe kōrero ana mō nā kaitiaki. Koinei te maharatanga ka hoki mai ki au, ka rongo ana i te kupu tiaki, kaitiaki. You know, as a young boy, my nanny and my aunties, kaumātua would say, ko peketahi te kaitiaki o te awa, o puni. Kare I kōrero ko ia hei taniwha. Mai, nā mātou anō pia tērā kupu mo etahi o nā kaitiaki. But that was my understanding of kaitiaki. I roto anō I tō mātou whānau, we've got kaitiaki, as I'm sure other whānau, hapu have your own specific kaitiaki in your whānau. And ia tātou e kōrero ana mo tēnei kupu te tiaki, te kaitiaki. Yeah, I think this is something that's bereft in Pākehā understanding of kaitiaki, or tiaki is the spiritual element of kaitiakitanga. Te mana tiaki. Koina tētahi mea I roto I au, e whakaaro ana ki tērā āhuatanga. Well, and a tāpiri atu, it's the same as this whole push for sustainability, which I support. But I think we were more around regeneration, because you have to continually use, and there are times when you have to leave it for a while to regenerate again, you know, which is why you put a rahui onto something. And it's subtle differences, but they're there, and I think that's the challenge we have to work through as we go forward, because I roto I ngā tautata nei, nā kua te nuinga o tireni nei ki ngā wāriwa te Pākehā, ko tāpiri ia ngā kupu Māori. You know, we talk about biodiversity all the time, when biodiversity is actually whakapapa. And how we protect that whakapapa, how we look after it to ensure that ka ora mai ngā ngoki, ka ora mai ngā rākau rangatira, me ngā rākau iti, katoa e wanaunga. E hoa ke aru I tēnā kōrero au,
mo te whakamahinga o te reo ki te whakaparauri I tētahi anga. And actually, there's something, I saw a comment from somebody who talked about, you know, we agencies and what have you go and use these kupu Māori ki te whakaparauri I tētahi kaupapa. Engari, e puku kore ana I te āhuatanga Māori I ngā tikanga rānei e here ana, e tūhono ana I tēnā kupu ki te mahi. E whakatina nāna I tēnā kupu ki roto I te mahi. O whakaaro rangi ki tēnā āhuatanga? Ai, kei te whakai atu au. Kua ki te au I tērā āhuatanga I te motu whānui. You know, the idea that by just giving it a Māori name makes it Māori. You know, and that's one of the terms like kaitiaki. And like I say, I agree. It has this much deeper meaning, and we understand what a kaitiaki is. That is the kaitiaki of this hapu. That is a kaitiaki of this marae, of this rohe, te harane. But we've taken that, and particularly in an agency space, and I think that Western paradigm of being able to be the determiner, to determine or to rule over a particular domain. I have the right to be kaitiaki of this, you know, the ngahere or kaitiaki of the environment. That's not something that's from a Māori perspective. We don't have the right to dominate that space. We're part of that space. We have the right to interact with that space. And so it is this using of Māori terms, and in fact, the Māori term, they'll be like, oh, you know, and I see this within my space sometimes, and, you know, I'll put it out there, the idea of we have this having a mātauranga Māori element, particularly within this tertiary sector that I work in, and some of our research, we have this mātauranga Māori element that I think is sometimes in my mind, a ticking of a particular box to say, yes, we are Māori friendly, and then we just carry out what we do in the normal research, but it's brown enough because it has a brown name, and we've gone through this mātauranga Māori process. So your kaupapa Māori process, sometimes it's called. So yeah, I have seen that happen, and I think that is actually a thing. He whakatūpato au Pānia? Mo te whakamahi te reo. Ki te whakamahi te reo, pewhia tā tātou tiaki I te reo, kia whakamahi tika te reo ki o maho. Nā pātai. Ai, ahua loose nei tā tātou tiki atu I ngā kupu Māori. Me ngā Māori hoki, ko ngā Māori hoki e tehi e takahi ana I tērā ahuatanga, I runga I te pōhehe, I runga pei te kuware, ki te whānuitanga o e tehi kupu. Ki au me tiaki tātou I te mana o te reo, I roto I a tātou kōwhiringa kupu, kia noho pūmau ki te tikanga take o e tehi wā tātou kupu, te wairua, te ora, te hauora, nei āhuatanga, hei hōhonutanga anō o e rā kupu, kaore pea e whakātahia I roto I e tehi o ngā whakamahinga o nei wānei. Nō reira, ai, ko te whakautu poto, ai, me tiaki tātou I te mana o te reo, mā te tika o te whakamahi, ka pērā, mā te whakawhānui I tō mōhio ki te tika o te reo, ki te Māori rāne o te whakaaro. Kei reira pia te mate nui, ko te nuinga o ngā whakaaro o ngā hunga pēnei au nei, he Pākehā, te tehi taha, he Māori, te tehi taha, e tuki ana ngā whakaaro I te nuinga o te wā. Nō reira ko te whai kia pono tā tātou whakamahi I ngā kupu Māori. Kia ora. Whakaaro atu anō o Che? Any thoughts to add to that wānanga about the use of our reo and the use of reo to brown spaces? I think there are many instances where the whakaaro is right, but because there's a lack of knowledge, you then tend to just translate, and you can lose some real kiko in the translation because you're missing bits.
And you know that's just part of our evolution, I suppose, as we continue to learn and grow mo I te mea kua urangia te taupo ki o te mea ngaro. Ana, kei te ko ora mai anō ngā kōrero tuku I o, ai wānangatanga, ai wera tanga mā tātou I roto I tēnei au. Nā koe. I au e whakaro ana ki tēnei me te Tiaki a tātou anō, and Che, you know, you talked about regeneration, and this is paired with what Rangi was just talking about before, where, you know, we've had this time, I roto I te rāhui, te noho mō riro, we've had time to reflect ki te huritau, ki te titiro ki tō tātou ao, and this has been a theme, a common theme through our wānanga over the past few weeks, how we've, a lot of whānau have taken up the spade, have wanted to have gardens and things like that. Pewhia tā tātou tiaki I tērā taha, ko nā mātauranga ki te meki, ko te tiripea, I rā mōhiotanga ki roto I te iwi, engari kia whai mana anō te rā mahi I roto I a tātou, ara ko te whai I te kai, ne hei auranga anō mō tātou. Te mana ki te mahi kai, te mana ki te whakatō kai, te mana ki te whakamahi I o tātou whenua. Ko te māra tuatahi, ko te māra o te hinengaro ki au, e mate nei o tātou whanaunga huhua puta I te motu. He kore no rātou e aro ki te whakatupu kai. He kore no rātou pirangi ki te aro, ki te reo, ki ngā tikanga, ki te whakapapa. Ngā mea take e whakarewangi ana e tātou hei mātāpono matua. Te nuinga o tātou whanaunga kaore I te paku aro ki e rā āhuatanga. Nō reira, me pēhea tā tātou whāngai I te māra o te hinengaro, kia hoki mai rātou ki ēnei āhuatanga, kia marama pēr rātou ki e rā āhuatanga. Ka rei au te whakautu, mehe mea I au te whakautu, ko kore tātou e kome amu I te nui o ngā mate ka pākia tātou I ia meneti o ia rā o te wiki. Hoia, mā ngā iwi pēr I kitea te kaha o ngā iwi, ki te toha kai, ki te tiaki ngā kaumātua, ki te mahi tonu, aha koa e rāhui ana te motu, ko ngā iwi kei waho rā, e tiaki ana I ngā iwi. Nō reira, he tohu tērā, he tauira pai e rā, e hare te mea me pērā rātou. Koira te mahi a te kāwanatanga. Engari, I pērā ngā iwi, he hia nō rātou ki te tiaki I ngā uri. Koira pēr te tehi huarahi, e whai rongoa ai tātou ki tēnei āhuatanga. Kare pē I a koe te whakautu tuahine, engari e whakapono anau, kei a koe tahi kākano ki te whakatō haere ki ngā māra o te hinengaro o tēnā koe. O whakaro Rangi? Aye. I think for me, Jay said something really interesting it might have been last time, when he said, you know, we need to eat our pepeha. And pai tērā kōrero ki au. And I think one of the things is becoming more apparent, and Pānia is right, you know, our own relations, you know, are not interested in planting and harvesting and doing those types of, for the most part. And that is a direct result of colonization, where we have fallen into line with living a lifestyle that wasn't traditionally our own. And we have given up a lot of mana and authority to massive corporations and organizations who fairly much tell us what we can eat and when we can eat, you know. And I think that was really vivid when we went to level 3 and everyone rushed to those big McDonald's and KFC and those types of corporations. You know, one of the things that's really stood out for me in the lockdown is the fact that knowledge and food sovereignty is so important, and it's going to become more and more important in the future. The ability to control what goes into our bodies and have the knowledge to be able to pass that on to future generations. That knowledge that our elders had, even back to our grandparents,
who planted gardens and harvested and did all, and now we've moved away from that to living a very commercially driven, we're eating all of these foods that are provided for us. And actually companies have patents on certain food products that only they can grow. We've become reliant on someone else to actually put food on our tables. And it's something I've been thinking about. Food sovereignty is going to become more and more important for us. And look, in lockdown, if things pretty much go into chaos, people that know how to grow food and catch food are going to be worth more than the best elite athletes on the planet, even though they earn all this money. Having the ability to survive is going to be crucial. Tēnā koe hoa. Pai tēnā kaupapa te food sovereignty. Mr. Eat Your Pepeha, Che, o whakaro? Well, eating your pepeha is all about heritage foods. And when I think of the pititi from Rānana and the exchanges we would do from the river and the mountain, you'd have the green gauges in the mountain and you'd be exchanging between. All of those heritage foods is exactly what I mean when it comes to eating your pepeha. Yes, I refer to eating the things that come from your mountain, but when you dive deeper into it, it's about making sure that you know where it comes from, because there's so many foods these days that have been created by the multinationals where they're either seedless deliberately so that you have to continue to spend money rather than take the seed and grow it, or they've been modified where you just can't use the seeds. So it's all a big challenge. I remember hearing a pygmy woman from Africa talk about how they would, before they would plant a seed of corn, they would put it in their mouth and then they'd spit it into the hole, because the tuha would help to trigger it. But then once they got the seeds from a multinational, I better not say the name, once they got the seeds from the multinational, those seeds were poisonous and they couldn't put them in their mouths. And it was a change from agriculture, which is about growing your culture, to agribusiness, which is about growing business. There's nothing wrong with business, but in the context where it's ruining food and making it poisonous, that's a really big challenge. Right. Kia ora hoa. I koro rā koe rangi mo te patent. Ne. And hea tērā ki te reo Pānia, hea te whakamauritanga ki te rite ki te he IP. Te mana hene. Nira, mana hene ngaro. Waihanga pea, te mana waihanga. Nei, pewhia ngā pēnei te manuka I nei taunei. And I think it's still being contested, the ownership of the use of that word in a corporate manuka by a company in Australia. Yeah, and some of us are supporting their company. Yeah. You see, for Māori, food is not just sustenance, right? There is a whole bigger element for food for us, and there's a whole lot of cultural practices, from its collection to its sharing. There is identity in food. There is mana in food. For me, I would love for you all to be able to come home to where I'm from and be able to feed you kereru, but that's not a possibility. And that that cultural keystone species, which has a particular relationship with my tribe, the practice of that no longer exists. That actual whole tikanga around that food source has broken down, and I've often contemplated, why is that? And it comes down to its value, perhaps on a much larger scale. Why do we have our important species of food like tuna in some places, like where I'm from, the kereru, other food sources in other areas? Why are they declining? Yet right across the country, we have how many million sheep and million cows,
because we value them. We value, and we ensure that they have food, and we assure that they are cared for, and they have value, particularly from a monetary kind of viewpoint. But we protect them. Yet our cultural kind of food sources that carry this mana and this cultural connection, they aren't valued by outside of Māori, and hence they are threatened. And I can't partake in many of my cultural practices around food, and I have to feed my manuhiri fairly much what everyone else feeds their manuhiri, because we're restricted based on the loss of natural habitat and the loss of natural traditional food sources. And it is a real concern. Ia koe kōrerona mo te tuakiritanga me te kai, identity in food. Remember this, we had a kaupapa, and some whānau went out to get kai from somewhere not in our rohe. And a particular kaumātua saw the kai, and he said, "No whea e rā kai, e hara e rā I a tātou kai. Ko nā kai o konei, ko te mea, ko te mea, ko te mea." And taku hunga wai, she's probably watching now, she does not like tuna. She won't eat, she doesn't eat it, she'll cook it, but she can't stand, she won't eat it. But she loves to see tuna on our tables, because that's one of our kai, I roto I a mātou. And Rangi, back in the earliest, the 40s, 50s, 60s, King Koroki time, kereru was one of the kai in Whare Puhunga. And the kereru for the main table at Koroneihana, mā ngā rangatira, the kereru was sourced from Whare Puhunga. Well, we're lucky to see 1 or 2 kereru flying around the pā these days. He mea nui tērā te tuakiritanga me te kai. Kōrero au ki tēnā, Che? Yeah, definitely. I think this goes back to values again, because in some areas there's heaps of kereru. I mean heaps. And but because there's a blanket law, that blanket law then means that you can't actually harvest those taonga, kai rangatira, appropriately. And I just think it's a really archaic way of doing things, because conservation hasn't really changed since the theory came out in the 1800s in Germany. And we've got to move. We've got to move in a way to embrace, all of the top scholars are now saying that you've got to embrace indigenous solutions to solve the problems of capitalism. And that wasn't my thing. But I think, kei a tātou kei a tātou te ara, kia oki ora mai e nā tu kai rangatira o tātou. But we've just got to work hard and make sure that there's a rāhui for a while. And Dad, right now, he'd be, but he's not allowed to go for a walk, he'd be going out to get mealberries and stuffing the chicken. Yeah. Well, I know it's TT season down in I roto ia Ngaitahu. And I've seen lots of people actually asking on Facebook if there are any buckets going. And I know the TT season this year has been cut short due to the rāhui. And they've got a shorter amount of time. So TT buckets are, I don't know, the price might go up. But that's probably one of the only kai I roto I te ao Māori, seasonal kai that I think all of te ao Māori knows when it's coming into TT season and who's got a bucket. Now, why can't we have a ngahere somewhere that all iwi commit to, where we, we grow the kereru population, and we can have some kereru there for our cultural practices, for matariki, to give te ao kaumātua. Koene e tahi o ngā whakaaro ki tēnā kai, ki te kereru. Yeah, I think there are I think there are some unique cultural perspectives on kereru that might align to some cultures and not align to others. And there are different practices, and we ourselves would kind of not debate, but we would
there would be a challenge made to maintain the mauri of the keriru within Te Urewera, as opposed to letting it go to other iwi, because it would move around and we would have to undertake these practices to ensure that the mauri stayed with us, and it was we protected that mauri of that keriru for that season. And that's something else that's apparent as well. Not all seasons were good, and not all seasons are meant to be good. There is a natural cycle and rhythm to nature, and we as Māori, like all Indigenous cultures, synced our lifestyles and our day-to-day practices in with the rises and the falls, not just lunar cycles, monthly cycles, but the different seasons. And there was we have different names for, tau nihoroa and tau tūpuhi and tau kai hau kai, and good years, bad years, lean years, hungry years, fat years. And even animals, you have a look at a keriru. In some seasons, it's like, kua tino mō mona nei te keriru. And other times it's lean. And we are meant to cycle like that, but because of the way that we've manipulated our environment, we are just at a constant mō mona. Well, me anyway. And so we don't cycle in, and we don't eat seasonal. When things are seasonal, you eat seasonal. And when they're not seasonal, you don't eat them. But we've manipulated our environment to not be like that. So we don't cycle with the natural rhythms. O whakaro tuahine ki te tuakiritanga me te kai? Ia rangi e kōrero ne whakaro ai ki te haere ki countdown. Ana ka mātakitaki haere ngā hua rākau me ngā hua whenua, ko e tehi, ko piki te utu, ko e tehi ahu mai I Amerika rāno. Ka whakaro ai, he ārani no Amerika? Ka rekau ngā ārani I tēnei motu nei? Ki nei ngā rākau pērā? Aha tātou ōhanga nei, e whakiwhirinaki ana ki e tehi o ngā hononga ōhanga nei I Wainganui I ngā motu. Koira te tehi āhuatanga, kaore pēr te nuinga o ngā kai hoko e āta tiro I ahu mai e rā kai iwhea. Koe nei te tehi mea hei whakaako pēr ki te Māori, ki te hunga ka haere, ki te hoko I ngā kai, kia ai te whakaro ki roto I te tangata, ki roto I te Māori tuatahi. I ahu mai te kai iwhea, he aha tō hononga ki tērā kai. He aha nei ngā āhuatanga e taia e tātou te tiaki e rā hononga ki o tātou rohe tonu. Kia kaua e tino tawhiti raua te tiki atu I ngā kai I e tehi atu rohe I waho atu I a tātou. And koe nei pēr te wero nui mā tātou is to return back to buying locally, not just our food, but also our clothes. And, it may cost more, but, I think we've learnt a big lesson here, because this probably won't be the first and last pandemic in our lives if some of the research that's coming out around things, germs that are defrosting with climate change that are coming out of the permafrost of the Arctic Circle and Antarctica, then, it might not be soon. It might not be the last time. So we've just got to prepare ourselves differently. One, all start to learn how to grow food in our own homes. And even if we're in an apartment, even a bucket with some dirt, to start to learn how to grow something really simple that won't fail, like a broccoli or a silver beet. And plus, once people see how easy it is, they might get the bug. And maybe perpetuate a Māori for some keriru in your own backyard. E toru ngā keriru mō mona kei konei, kau e whaki ki a rangi. E toru ngā keriru. Tino mō mona rawa atu nei, kei wau I tō mau whare I te nuinga o te wā. Kai au I te hei tuahine. Hei. Hey. Legal teagle. But I te rātu wiki,
I mate te tehi kereru I konei. Ahua whāpea ngā kereru ka rerere haere I te moitere nei. Te tehi o ngā manu nei he mea e hara I te kātua he pipi tonu pea. Ka rere ki te wini o te tehi o ngā kiritata Pākehā I konei, ka mate. Ka whakaaro ngā Pākehara o mea ha, ne? Nā te mea toritori noi ho ngā Māori kei konei no, ana ko Māua, ko Puka, e tehi o ngā Māori toko whāpea mātou kei konei noho ana. Ka haria mai e te Pākehara te manura kia Puka. I tana mōhio ka mōhio a Puka me pēhea te Tiaki, me pēhea rānei te tunu, kia kore ai e maumau, ne? Nā, ko e rā āhuatanga ka tumeke au I te rā āhuatanga, I te mahi, I te mōhio o te Pākehā, ki te mahi I te rā mahi. E hara e nei Pākehā I te Pākehā I tipu I roto I te mātotorutanga o te ao Māori. Karekau. Engari, kua tīmata te whakaaro ki te Māori me ngā mahi a te Māori I te taha ki te kai. Yeah. Tumeke pai. Tumeke pai. Ka pai. He tohu pai tērā I te mea. He tohu pai pēr tērā I te mea, I te kai pēr taua kereru, I e te ihua ka haurangi, koira te take ia e rerere ana, ka pātu ki ngā wini nui, te nui o te wā ka pātu, ka tuki atu ki ngā wini nui, e haurangi ana. I te nui o te kai. I'm exposing myself too much. Me turi, eh? So you heard. That's what you say. So I heard. He mea he o wini. O tīwhera ke nā wini o te whare o Che. Me he mea he whakaaro o koutou, he pātai a koutou. E te iwi, tukua mai, tuhia mai I roto I te muka kōrero, I te atata nei. So if you've got any whakaaro, any questions around protecting ourselves, our spaces and culture, safeguarding, looking after, ara te mana tiaki, tēnā tuhia mai. Ana ka whai wā pea mātou ki te wānanga I etehi o ngā pātai. E hoa e hei anau kia aro te kōrero ki tētahi o nā me ki te rau I te pukamata I tēnei wiki nei. E rua nā mea kino. Ara ko te, one was the beer. So there was a beer that was shared on Facebook. I think it was a Canadian company or something. And they had, they called the beer Pōta Tau Te Whirowhiro, I think. And then the second one was just today, I saw some artists, their artwork had been plagiarized by a company who turned it into a bread spread or something. And, you know, this is sort of a recurring theme. I remember a couple of years ago, there was some tupuna images that were put up on shower curtains. Yeah, he pewhia tā tātou tiaki I e rā ahuatanga, ka riro ana e rā ahuatanga I etahi ki tā wāhi. Very difficult subject, e hoa, to understand how we are able to protect our intellectual property, how we're able to protect our data sovereignty. Data sovereignty, very similar in many ways to food sovereignty. You know, who owns images, who owns the right to utilize food sources, who owns this stuff. And that is something that we need to be aware and stay alert about, is what's happening. And in many ways, the social media space is very good because it alerts us very quickly to some of these events happening. But in many ways, it also opens our knowledge bases up to be utilized in ways that are very distasteful, very offensive from a cultural perspective. And so we need to be very aware of what's happening. And there are just many, many examples of it, of, you know, of other cultures taking elements of our culture and utilizing it, and even for commercial reasons, with no real respect or acknowledgement of the culture.
with the beer. That's very offensive. But, and I saw the apology that was attached to that post on Facebook. But it was very, in my mind, very kind of sorry about it, if I was one of the descendants of that ancestor, I would be highly offended. But we need to be really aware of these things happening and make sure that we try and put in steps to protect our cultural property. Jay, have you had any experience in this space? Well, 2 points. There's it's offensive, but then in the same breath, you've got to look at each context. Like the one we're talking about with Pōtatau, it's shocking. And I think there was even two tānekai and all of that in recent times. And those things are shocking. But then there are other times where you just have to look at the context to see is it borderline or not. And I think if it's getting to borderline, then you just shouldn't do it. But I remember going back to one of the other points is 1997, there was a hui called Te Rangahoromi Māanga, where the tohunga of that time came to my marae in Ohakune, and they discussed how do we protect it, how do we deal with all of the patents and the mana that koriro atu ki iwi ke, and they were talking about the kōwhai, the harakeke, all of the patents over those different the properties of those different plants had already been sold off, and so they were discussing how do we protect the last bits of it to ensure that we aren't left naked, I suppose. And so that's a challenge for us continuously, and we have to just make sure that we can protect and have the wānanga to test what should be going out and what shouldn't be going out. Kei te rarura te rongo? So that's a challenge for us continuously, and we have to make sure that we can protect and have the wānanga to make sure. Ko tō waia tēnā. Jay, kua whakapiti atu ki te mautere o kawau. He kōrero anō tāku, and it relates to this around protecting our intellectual property and actually who has the right at sometimes to talk about our stuff. And one of the things that frustrates me in my role as an academic sometimes is who's writing our stuff, who's writing our kōrero. We have had generations of ethnologists and non-Māori writing about Māori, and many of them have made an important contribution. I'm not saying what they have done is not important, but for me, I think that kind of practice of allowing and us supporting other cultures to write us into history needs to end. And we need to take it on our shoulders to ensure that we write our narratives, we write our kōrero, and we front our knowledge bases. Otherwise, it does become pretty much an open market for anyone who wants to write into this space. And not only do we need to do that, we need to be supportive of other Māori doing that. I'll give a prime example of, we can all name and list many, many non-Māori writers and researchers who have written about everything: navigation, musical instruments, weaponry, history, tribal history, you name it, right? And ko te kōrero a te Māori, ka pai Pākehā mau, ko ia te rangatira mo te kaupapa nei. And we laud them. When Māori do it, we're very quick to criticize Māori. Māori speaking, Māori practicing, Māori people who are connected to that knowledge base. We say, that's tūhoi's kōrero. Ka weheri mai tō kōrero ki konei, whakararuraru i a mātou. We need to
be supportive of Māori writing and leading our knowledge bases, and then we need to write it and stop allowing other people to pen us into history. That's one of my real bed bugs, and I think by doing that, we mark out our space and we protect it because we remain the experts of our knowledge. O whakaro ki tēnā kōrero a rangi, Pānia? Ai, te tehi taha o tēnei kōrero, ko e tehi o ngā tuhinga e homiromiro ti ana e au. I tēnei wātunu nei, nā te Māori tuhi, mō te Māori, engari, kei te kite ahau, ko e tehi wāhanga o ngā tuhinga, he mea whakamāori noiho ngā kōrero i tuhia e te Pākehā. Engari, nā te mea kua whakamāoritia tērā kōrero, ko pō he pēr te Māori, he kōrero Māori, he whakaaro Māori, he tirohanga Māori. Nō reira, ko tēnei mea, ko te hitori, kua kotiti te haere, i roto i ngā tuhinga hitori. Ki au, me hoki atu tātou, te hunga e mātau, matatau ana ki tēnei kaupapa. Me hoki rātou ki te āta wete anō i ngā kōrero, i ngā hitori, i ngā kōrero rānei, i noho hei pūtake mō ngā tuhinga a ngā kaituhi Pākehā e kōrero nā koe rangi. Mehe mea ka au i tehi o ngā tuhinga, ngā reta rānei, ngā manuscripts rānei, i noho hei pūtake mo e tehi o ngā hitori nui mō te Māori, i tuhia rā e te Pākehā, tērā pēr he tirohanga anō ka kitea, tērā pēr he āhuatanga anō ka kitea, i roto i tō tātou mōhio ki te reo. Koe nā te tehi mea e tino hiahia nau kia puta. Kaua noiho e tiki atu i ngā kōrero Pākehā, kua tuhia i roto i ngā puka hitori, e te whakapono, he hitori tēnei, e tika ana tēnei kōrero. E rangi e whakaro anau, you know, when I went to university, I didn't know what referencing was. The first essay I submitted to my lecturer in this particular class was Hoturua Kū. And I submitted this essay and I just wrote it off, you know, i tuhia i taku essay, I even done it by hand. And with the two sentences and two spaces, I didn't know how to cut and paste, was afraid of computers back then. And I remember him having this, he was just stunned when I handed this essay, and then later on he said to me, guys, Paraone, kei whea te whakapuakanga? Where is the reference? And I said, oh, what's a reference? And he said, you need to reference these kōrero, substantiate these kōrero. And I said, well, nā, koine aku mohiotanga, nā aku kaumatu e nei kōrero. So that was really, really foreign to me. You know, and existing in a mātauranga, wāhi mātauranga Pākehā me aku mātauranga Māori, and I had to find a balance with that. Yeah, ia koe kōrero ana ka whakaaro au ki tēnā. I pēra hoki au, mia mau ko rangi I Wikitoria. I got challenged around plagiarism, and all I had done was just write the kōrero of my olds that I heard at every tangi and at every hui. And I says, "Aine ngā kōrero aku mātua." I didn't realise that one of the Catholic priests had the topic that I wrote about was his masters, and I was being challenged that I'd copied it. And it wasn't until I sat down with the lecturer and another lecturer who was there, you know, sort of adjudicating things. And he goes, oh, so blah, 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 this is what Pa Bergen wrote. And I said, oh, Pa Bergen. Oh, yeah, I know Pa Bergen. And then he goes, who are you? And then I told him, and he goes, oh. And then he explained, oh. And I said, yeah, I was at those hui. He interviewed my old people. And you know, but it's the thing is that it's now time for us. And I think what the likes of Mason and them all of those aspirations to get X number
PhDs and all of that. We need to continue to do that. And more than that, we need more of our own people writing from our own context and with our own codes, especially with our own codes. Yeah, because the codification is not just a beautiful it's not just a beautiful imagery that's being written down, but it also maintains the whakaaro Māori. Because in one code, there's a whole story. And I think that's the key thing for us as we go forward. And I see there's a pātai around flora and fauna, and the sooner that we can stop titoing around with the Y, what's the number? 262? 2. Yeah. The sooner we can get stop titoing with that, we will be able to push things. The big challenge for either side of the government is that they've been worried because that means a heap of economic opportunity for us as well. But we just want to protect it so we can get our rongoa as a start. We've got a pātai on the side there. Should Māori put pressure on government to put law in to protect flora and fauna, aquatic life, and land plants like they have in place in Hawaii? There are overseas companies who own IP on some of our rongoa. Yeah. Aye. Aye. Amene. I got a kei te tiroi ki nā comments, and kia ora te o Kahurangi. Tēnā koe te tēnei ngā mihi ki a koe, and tino mōhio koe ki tēnei ao. And she says a number of levels where people take images, kupu, taonga, without permission. Designs are encouraged to be commissioned by Māori artists. We also need to be aware of what we share. We share a lot on social media and need to be aware for artists to copyright their work too. There's also a big job to monitor and police enforce our concerns in a national and international space. Agree with iwi hapu and whānau to set their or our tikanga too, of consultation, permission, rāhui, or non-use of taonga. Not wait for law. Koe nā te mahi rangatira. Tēnā rā wātu koe te o Kahurangi. Ka pai. Nā kaupapa. Tino tautoko au I tērā. He mana nui kei roto I te taki tini, te tū taki tini a te Māori. Ki te ara ake te tehi kamupene I te Facebook, tūkeno ana I te tehi āhuatanga, me oati te Māori, me mutu koko I e rā āhuatanga I taua kamupene. Me tū kotahi tātou I runga I rā mana, te mana o te tāra o te pūtea. Ka tīmata pēr I reira ahakoa tō tātou iti, I nā whakatauritea ki ngā iwi o te ao, ahakoa tērā, kua tata miriona tātou ne? Miriona? Te Māori? Nā te ahei tērā hei tīmatanga, ki te pai katoa tātou. Tata ki te whiturai. Ne. Ai. Whakaro whakamutinga, Che? Ko te mea nui, ko te mana tiaki, kei ngā taa erua, he wahanga tō te tangata, e waanga no tō ngā mana I te tai ao, I te ao tūroa e tūnei. Nā reira, mā te ako ki te kōrero ki aua mana, ana ka mārama me pēia te tiaki, te aki, o tira I rātua o tanga katoa. So I think the more we can learn to talk to the natural world, and I'm not, as I've said in the past, I'm not saying, waiting for the street to say, hello, my mokopuna. not saying that, but in the sense that talking is communicating, and as you observe, you better understand what the environment is saying. And so the more we can learn to observe, that will then help us communicate. Kaua kei kōrero mo te awa, kōrero ki te awa. Kia ora e hoa. E rangi, pirangi au kia tuku kōrero āwhina mai koe.
you know, what is your advice to somebody who wants to write their stories, their narratives of their people, of cultural practices? Hea e tahi o kōrero āwhina ki te ao Māori? Yeah, get a pen and a paper and start writing, and that's pretty much as basic as it is. You know, we have the authorities in so many spaces, but whenever you're talking about referencing, whenever we reference, we seem to reference a plethora, just this massive number of non-Māori who have written about us. And Pānia's right, there are some parts in the record that are missing from the current narrative, because a lot of that knowledge is encoded in te reo Māori. The three of you here are experts in your own spaces and have all of this kōrero, yet often that kōrero is written about by other people. Even te reo Māori is often written by non-Māori. We need to make sure that we are writing and just to start penning things and writing things down and letting other people read them. You know, how many of our tribal histories are written by non-Māori? Yeah. Mine is the I think all of us have other treaty settlements are too. Yeah. Treaty historical accounts. So I think going forward, I think we need to take responsibility. You know, we're talking about other people taking our stuff, and that's because we're allowing it to happen. So we need to take responsibility at our own end and say, ka tia hoa ma, let me tell you who I am, don't tell me who I am. Ko te tūhono pēr i te hunga whai i te mātauranga, me te hunga pai ki te kōrero paki, kōrero pūrākau, kōrero rānei. I etahi wā, he tangata kē. Nō reira, ki au me whakakotahi ngā iwi i ngā tohunga pūrākau, oroto i a rātau. Anā ka whāngaihia rātau ki ngā kōrero e hia ana te iwi ki te whakapuaki ki ngā uri, o taua iwi. Anā mā reira pēr e stay in your lane, ahua pērā ana tērā whakaro ne, tō mātauranga, o pūkenga, whakanuia ko era. Kia ora tauhine. Koe no e hoa ma, kua tai ki te hiku o a tātou kōrero i tēnei pō. E mihi ana kia koutou katoa, o tira kia koutou e ngā iwi, e Tiaki nei i a koutou, i o koutou kāinga maha. I rongo rā i te kōrero ārangi, kapohia ko tētai tongi kura i roto i a mātou, kapohia te tuhirau ki te rehu i ringa. Mahi a te mahi, kōrero tia nā kōrero, ko tātou anō tātou, ko tātou hoki ngā tiaki, te mana tiaki i e rā kōrero o tira i tō tātou ao. Nō reira, e mihi ana kia koutou katoa. E te tuahine, Pānia, kei a koe, tā tātou karakia whakakōpana. Kia ora te ngāne mā, tēnā tātou. Kia whakairihi ake i konei i te kōrero a tāne te wānanga, ki te tara whare. E noho pua āhuru ai ngā whānau huri noa i te motu. Kia toi tū a tātou kōrero tuku iho. Kia toi tū tō tātou tai ao. Kia toi tū te mana o tātou tua kiri. Huri noa i tō tātou mautere, tō tātou motu. E rongo, tēnā whakairihi ake ki runga. E nei tūāhuatanga katoa kia tīna. Tīna. Haumie, huie, tā. Kia Kia ora tātou. Kia ora tātou.